Allah said in Surah Ali Imran, لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. You will be tested فِي أَمْوَالِكُمْ, in your wealth, وَأَنفُسِكُمْ, and yourselves, and your personal selves, and your souls. You will be tested. Allah said in Surah Al-A'raf, وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. Allah said in Surah Al-Anbiya, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. We will be tested. He said he will test us.